Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa được bảo trợ bởi Bệnh viện Memorial Care Orange Coast. Hương Thơ đang làm việc tại thời gian ở đó và hôm nay bác sĩ Sanjiv Patel là chuyên về khoa tim mạch, interventional cardiologist đến từ California Heart Associate sẽ nói chuyện chúng ta về bệnh gọi là peripheral arterial disease, tiếng Việt mình gọi là động mạch ngoại biên và viết tắt là PAD. We can call PAD, right? And the next question that I think most men going to be listening, does PAD also cause erectile dysfunction? Yeah, so Tanya is a very good question. In some people, it can be a cause of erectile dysfunction. There's an artery that goes to the area where it can potentially, if narrowed, can cause erectile dysfunction. Absolutely. Câu hỏi Hương Thơ mà Hương Thơ nghĩ rằng quý ông sẽ muốn nghe lắm, đó là đối với nam giới, cái bệnh ngoại biên này, động mạch ngoại biên này có liên quan đến cái vấn đề sinh lý không? Thì bác sĩ nói là đối với nam giới, bệnh liệt dương là một trong những triệu chứng của bệnh động mạch ngoại biên và điều này có thể xảy ra nếu mạch máu dẫn máu đến dương vật của quý vị bị nghẽn tắc. So the blood flow go to the organ is it's compromised, therefore you don't get enough oxygen, and therefore it doesn't get functioning properly. So therefore you get dysfunction. So when is the patient having the symptom and need to go see a doctor like yourself? Right. So, I mean, utmost important. If you're having symptoms, you should talk to your primary medical physician. They can examine you and see what's going on. And depending on how severe the symptoms are, you may need to go see the specialist, such as myself, interventional cardiologists who are trained in peripheral vascular disease, to see what can be done more to help you further. So, because like we mentioned earlier, this disease doesn't have symptoms to some of the people. So who doesn't, who had risk, like we mentioned, like who age older? Yes. Who is older and having like kidney problem or heart problem, high blood pressure, they should seek they should get examination. So you should get a regular physical exam to look at the pulse in your foot, in your thigh, examine your abdomen by a physician so that they can keep an eye on your progress. If things are getting worse, then they can get it treated earlier, then it can save you a lot of trouble later of not moving or not exercising enough, which can cause secondary problems of worsening diabetes, worsening high blood pressure or obesity. So you want to be active as much as possible. Vâng, câu hỏi Hương Thơ là khi nào mình cần gặp bác sĩ thì bác sĩ nói nếu mình có những cái triệu chứng như hồi nãy nói trên đó thì quý vị nên đến bác sĩ primary care của quý vị, bác sĩ gia đình để khám thường xuyên, để khám và được gửi đến bác sĩ như bác sĩ Patel đây. Còn có những người mà không có những triệu chứng nhưng mà có những yếu tố nguy cơ như là tuổi lớn, rồi bị mắc bệnh tiểu đường, không bị phì, bị cao huyết áp, bị tiểu đường thì quý vị nên khám thường xuyên để được chẩn đoán kịp thời. Thì nếu mà khám sớm thì chúng ta những cái triệu chứng về sau nó không có nhiều khê và khó khăn cho quý vị, cho sức khỏe và tính mạng của mình. So could you please share with us what are the treatment for PAD? Right. The treatment for the peripheral arterial disease, it starts with basics. Most importantly, obviously you cannot change your aging process or a family history, so you cannot do much with those. But definitely your lifestyle is the biggest factor which you can change if you are having issues in them. So if you're smoking, you got to stop smoking. It's very important you stop smoking early and stay off smoking because it will affect your heart, your brain, your legs. So that's important. Start becoming more active. Exercising is very important, especially walking 30 minutes a day. You got to do it at least, if not daily, 3 times a week, but you should get to daily 30 minutes of walking. Very important. Walk slow in the beginning, faster over time is important to keep your disease in check. Also control your other risk factors that you may have already. So it's very important to be active. And also eating healthier. Very important. There's a DASH diet people recommend, or a South Beach diet, where basically more fruits and vegetables, more nuts, low-fat dairy, right? Eating a lot of proteins in terms of poultry and fish, not necessarily red meat, right? Red meat has a lot of cholesterol. You want to avoid red meats, but that type of diet should help
in terms of lowering your cholesterol, lowering your blood pressure. Therefore, focus on eating, which is the simplest healthy lifestyle you can do. And let me translate this first and then we go yes. to the next treatment. So Hương Thơ có hỏi bác sĩ là các phương pháp điều trị cho bệnh động mạch ngoại biên là gì? Thì bác sĩ nói là tuổi tác chúng ta không thể nào làm để chúng ta trẻ lại. Thì có những cái điều là cách sống chúng ta có thể thay đổi để chúng ta có thể chữa trị cái bệnh này. Là trước nhất là phải bỏ thuốc lá, no smoking or quick smoking. Quý vị phải ăn uống lành mạnh theo lối chế độ ăn uống DASH, D-A-S-H. Mà bác sĩ Patel nói là DASH là một chế độ ăn kiêng có nhiều trái cây, ăn nhiều dâu, ngũ cốc, nguyên hạt và thực phẩm từ sữa, ít chất béo, ăn gà, cá và bớt ăn thịt bò để ngăn ngừa và kiểm soát tăng huyết áp của quý vị. Và quý vị nên tập thể dục thường xuyên, exercise mỗi ngày 30 phút, ít nhất một ngày, đi bộ chậm rồi từ từ tăng lên. If the lifestyle has been improved and it's not help, it didn't help, so what next? Right, so if the lifestyle modification you did a great job on is still causing you to have a lot of leg pain or cramping and you cannot exercise, at that point you may need to be intervened by doing an angiography, get an ultrasound of your legs to see where the blockages are. Some might need to get a CAT scan to define the area in your legs where you have a blockage, and then come up with a plan of potentially, if you cannot get better with exercise and medications like aspirin and cholesterol medications, then you may need to physically go in and do a procedure called angiography and open up the blockage. Vâng, nếu mà quý vị thay đổi những cách sống, lifestyle của quý vị tốt hơn, bỏ thuốc, ăn uống ấy mà nó chân vẫn đau và bị những cái triệu chứng của cái bệnh động mạch ngoại biên này, thì bác sĩ nói là có thể dùng thuốc, did you say aspirin? Aspirin, yes. Yeah, uống thuốc aspirin cho bớt đau. Nhưng mà trong những trường hợp nặng á, bị động mạch hẹp nặng thì bác sĩ sẽ dùng phương pháp tạo hình mạch máu gọi là angioplasty để điều trị. So what is angioplasty? So angioplasty is a procedure done to open up the blockage. So once you do angiogram, which is taking a pictures, kind of giving you a lay of the land. Once you know where the blockages are, you can actually pass a wire and use a balloon to open up the blockage. And sometimes we actually even remove some of the plaque that is built up and then open up the artery blocked area to say that it's open so that the blood flow to the leg is improved. So it's like an outpatient procedure? Yes, it's outpatient procedure. You come into the hospital the morning of the procedure and you do this. This procedure takes about an hour or two depending on how complicated it is, and usually go home the same day. Vâng, tôi có hỏi bác sĩ là cái phương pháp tạo hình mạch máu angioplasty là như thế nào. Thì bác sĩ nói là sẽ đặt một cái chiếc ống vào động mạch và thổi phồng cái bong bóng nằm trong ống để làm thông mạch máu bị hẹp. Rồi đặt thêm một cái stent, right? Stent, potentially if you need. Để giữ cho nó không bị hẹp lại. Và cái procedure này chỉ vào 1 tiếng đồng hồ, quý vị có thể đi về nhà ngay. Nên cũng what is my next question? Is PET dangerous to life, or Yes. Is PET is life threatening? That's my question. So peripheral artery disease, if it progresses very far, it can be life threatening because obviously your risk of infection increases because you're not healing your ulcers. So it can be very life threatening. Also, the association of this disease with other diseases, which can be life threatening. So if you have a peripheral artery disease, there is a 50% chance that you may have a heart disease, like a buildup in the arteries of your heart, which can increase the risk of your heart attack. It can also increase the risk of stroke, which is also can be detrimental if it's big stroke. So definitely, if you have peripheral artery disease, you have a higher risk of getting other diseases. That's why it's very important that you don't take this so lightly. Vâng, thì câu hỏi của thơ là cái bệnh động mạch ngoại biên này có nguy hiểm cho tính mạng của chúng ta hay không? Thì bác sĩ nói rất nguy hiểm vì những cái tắc nghẽn này có thể hạn chế lưu thông đến các cơ thể, các chi của chúng ta, and the brain too, right? So Yes, it can create stroke. It can cause a stroke, absolutely. Máu không lên não thì chúng ta sẽ bị stroke, bị đột quỵ, rồi chân tay cũng bị tổn thương, và nếu mà không được điều trị, quý vị sẽ bị nhiễm trùng. So people can die from infection. Yes, infection is the bad thing. If it's not treated early, it can potentially kill you because you can have infection all over the body. Vâng, thì tất nhiên là những quý vị nào cũng có những điều kiện sức khỏe không tốt như bị cao máu, bị tiểu đường, bị bệnh thận, bị
bệnh tim thì nếu cái này mà để không chữa trị thì sẽ rất là nguy hiểm. We ran out of time, so my last question is, please, at this COVID-19 times, people are afraid to seek for treatment. So could you please say something to reassure our patient to seek treatment and do not delay? So it's very important that you guys get treated early. You seek care. Hospitals, Orange Coast has taken great length of care to avoid infections, disinfecting the facility, staff getting tested. Everybody's requiring a mask to wear, especially patients, staff, doctors, all wear masks all day in the hospital. So you should not be afraid to get help if you really need to get help, because last thing you want to do is not get help and have a severe complications of this problem. So anything you have problem, just seek help. Vâng, câu hỏi chót là bác sĩ Patel khuyên quý vị là đến với bệnh viện Orange Coast Memorial. Chúng tôi nỗ lực rất nhiều trong thời gian COVID-19 này qua việc khử trùng tất cả mọi nơi và yêu cầu tất cả mọi người phải đeo mask, đeo khẩu trang, từ nhân viên, bác sĩ cho đến bệnh nhân, cũng như testing COVID-19 test cho bệnh nhân trước khi nhập viện. Ngay cả những nhân viên cũng được test nếu có mối lo ngại. Và at Orange Coast Memorial có một cái phòng cath lab rất là đầy đủ những cái thiết bị tiên tiến và nhân viên kinh nghiệm, cũng như chương trình cardiac rehab, program phục hồi chức năng tim, chương trình tim mạch của Orange Coast với sự chăm sóc chữa trị toàn hảo cùng một đội ngũ chuyên gia bác sĩ xuất sắc. California Heart Associate, nơi có we have two Vietnamese speaking Dr. Hong Nguyen and Dr. Nicholas Donvan are in our group. Trong nhóm bác sĩ này rất là giỏi, trong đó có hai bác sĩ là bác sĩ Hoàng Nguyễn đã lên chương trình này từ trước đó, và bác sĩ Nicholas Đoàn Văn, và có nhân viên có Vietnamese speaking staff, có nhân viên nói tiếng Việt để giúp đỡ quý vị. Xin quý vị muốn làm hẹn gọi điện thoại vào trên màn ảnh để đến với chương trình chữa bệnh tim mạch tại bệnh viện Orange Coast với bác sĩ Sanjiv Patel cùng với các bác sĩ khác của California Heart. Thank you so much. We really ran out of time. Thank you, Tanya, for having me, and thank you everybody for listening to us. Vâng, thank you so much. Thank you, doctor. And xin cảm ơn quý vị. Xin hẹn quý vị vào chương trình Câu chuyện y khoa lần tới.